Welcome to our channel. Please like and subscribe. How native speakers express opinions in Russian. How do native Russian speakers express their opinions, agree with others, or politely disagree? Textbooks often teach basic phrases, but native speakers use many natural expressions in everyday conversations. Today, you'll learn how Russian speakers share their thoughts and opinions naturally. You'll hear realistic examples, common opinion phrases, and short conversations used in daily life. Listen carefully, and let's begin. Мнение, which in English means opinion. Думать, which means to think. Верить, which means to believe. Соглашаться, which means to agree. Другой, which means different. Интересно, which means interesting. Может быть, which means maybe. Конечно, which means of course. Expression один. Я думаю, что, which means I think that. Example. Я думаю, что русский язык очень интересный, which means I think Russian is very interesting. Listen and repeat. Я думаю, что, which means I think that. Expression два. По моему мнению, which means in my opinion. Example. По моему мнению, это хорошая идея, which means, in my opinion, that's a good idea. Expression три. Я считаю, что, which means, I believe that. Example. Я считаю, что образование очень важно, which means, I believe that education is very important. Conversation. Один. Анна. Что ты думаешь об этом фильме? Which means, what do you think about this movie? Сергей. Я думаю, что он очень интересный, which means, I think it's very interesting. Анна. Я согласна, which means, I agree. Useful opinion expressions. Я думаю, что. I think that. По моему мнению, in my opinion. Я считаю, что. I believe that. Я согласен. I agree. Expression 4. Мне кажется, что, which means, it seems to me that. Example. Мне кажется, что эта еда очень вкусная, which means, I think this food is very delicious. Expression 5. Для меня, which means, for me. Example. Для меня здоровье важнее всего, which means, for me, health is the most important thing. Expression 6. Может быть, which means, maybe. Example. Может быть, ты прав, which means, maybe you're right. Conversation 2. Мария. Какой вид транспорта лучший? Which means, what is the best form of transportation? Игорь. Для меня поезд лучший вариант, which means, for me, the train is the best option. Мария. Интересно. Мне кажется, что машина удобнее, which means, interesting. I think the car is more convenient. Игорь. Может быть, which means, maybe. Listen and repeat. Мне кажется, что. Мне кажется, что, which means, it seems to me that. Для меня, which means,
For me, может быть, which means maybe. Expression «семь». Я не уверен, но, which means I'm not sure, but. Example. Я не уверен, но думаю, что да, which means I'm not sure, but I think so. Expression 8. Это правда, which means that's true. Example. Это правда, which means that's true. Expression 9. Я с этим не согласен, which means I don't agree with that. Example. Я с этим не согласен, which means I don't agree with that. Conversation 3. Павел. Онлайн-обучение лучше, чем занятия в классе, which means online learning is better than classroom learning. Елена. Я с этим не согласна, which means I don't agree with that. Павел. Почему? Which means why? Елена. Я думаю, что очное обучение эффективнее, which means I think in-person learning is more effective. Павел. Это интересно, which means that's interesting. Natural responses. Это правда. That's true. Интересная мысль. Interesting point. Ты прав. You're right. Может быть. Maybe. Я не уверен. I'm not sure. Я с этим не согласен. I don't agree with that. Now simply listen. No translations. Just Russian. Что ты думаешь об этом фильме? Я думаю, что он очень интересный. Я согласна. Какой вид транспорта лучший? Для меня поезд — лучший вариант. Интересно. Мне кажется, что машина удобнее. Может быть. Онлайн-обучение лучше, чем занятия в классе. Я с этим не согласна. Почему? Я думаю, что очное обучение эффективнее. Это интересно. Это правда. Ты прав. Я не уверен. По моему мнению, это хорошая идея. Я считаю, что образование очень важно. Excellent work. Today you learned how native Russian speakers express opinions in everyday conversations. You practiced agreeing, sharing your thoughts, and politely expressing a different point of view. The more natural opinion phrases you learn, the more confident your Russian conversations become. One opinion at a time, one discussion at a time, one conversation at a time. And as people continue sharing ideas, asking questions, and exchanging viewpoints, another opportunity to practice Russian is waiting. That was great. Let's try practicing again. Round 2. How native speakers express opinions in Russian. How do native Russian speakers express their opinions, agree with others, or politely disagree? Textbooks often teach basic phrases, but native speakers use many natural expressions in everyday conversations. Today, you'll learn how Russian speakers share their thoughts and opinions naturally. You'll hear realistic examples, common opinion phrases, and short conversations used in daily life. Listen carefully, and let's begin. Мнение, which in English means opinion. Думать, which means to think. Верить, which means to believe. Соглашаться, which means to agree. Другой, which means different. Интересно, which means interesting. Может быть, which means maybe. Конечно, which means of course. Expression один. Я думаю, что
which means I think that. Example. Я думаю, что русский язык очень интересный, which means I think Russian is very interesting. Listen and repeat. Я думаю, что. Я думаю, что, which means I think that. Expression 2. По моему мнению, which means in my opinion. Example. По моему мнению, это хорошая идея, which means in my opinion, that's a good idea. Expression 3. Я считаю, что, which means I believe that. Example. Я считаю, что образование очень важно, which means I believe that education is very important. Conversation. 1. Анна. Что ты думаешь об этом фильме? Which means what do you think about this movie? Сергей. Я думаю, что он очень интересный, which means I think it's very interesting. Анна. Я согласна, which means I agree. Useful opinion expressions. Я думаю, что. I think that. По моему мнению, in my opinion. Я считаю, что. I believe that. Я согласен. I agree. Expression 4. Мне кажется, что, which means it seems to me that. Example. Мне кажется, что эта еда очень вкусная, which means I think this food is very delicious. Expression 5. Для меня, which means for me. Example. Для меня здоровье важнее всего, which means for me, health is the most important thing. Expression 6. Может быть, which means maybe. Example. Может быть, ты прав, which means maybe you're right. Conversation 2. Мария. Какой вид транспорта лучший? Which means what is the best form of transportation? Игорь. Для меня поезд лучший вариант, which means for me the train is the best option. Мария. Интересно. Мне кажется, что машина удобнее, which means interesting. I think the car is more convenient. Игорь. Может быть, which means maybe. Listen and repeat. Мне кажется, что. Мне кажется, что, which means it seems to me that. Для меня, which means for me. Может быть, which means maybe. Expression 7. Я не уверен, но, which means I'm not sure, but. Example. Я не уверен, но думаю, что да, which means I'm not sure, but I think so. Expression 8. Это правда, which means that's true. Example. Это правда, which means that's true. Expression 9. Я с этим не согласен, which means I don't agree with that. Example. Я с этим не согласен, which means I don't agree with that. Conversation 3. Павел. Онлайн-обучение лучше, чем занятия в классе, which means online learning is better than classroom learning. Елена. Я с этим не согласна, which means I don't agree with that. Павел. Почему? Which means why?
Елена. Я думаю, что очное обучение эффективнее. Which means, I think in-person learning is more effective. Павел. Это интересно. Which means, that's interesting. Natural responses. Это правда. That's true. Интересная мысль. Interesting point. Ты прав. You're right. Может быть. Maybe. Я не уверен. I'm not sure. Я с этим не согласен. I don't agree with that. Now simply listen. No translations. Just Russian. Что ты думаешь об этом фильме? Я думаю, что он очень интересный. Я согласна. Какой вид транспорта лучший? Для меня поезд — лучший вариант. Интересно. Мне кажется, что машина удобнее. Может быть. Онлайн-обучение лучше, чем занятия в классе. Я с этим не согласна. Почему? Я думаю, что очное обучение эффективнее. Это интересно. Это правда. Ты прав. Я не уверен. По моему мнению, это хорошая идея. Я считаю, что образование очень важно. Excellent work. Today you learned how native Russian speakers express opinions in everyday conversations. You practiced agreeing, sharing your thoughts, and politely expressing a different point of view. The more natural opinion phrases you learn, the more confident your Russian conversations become. One opinion at a time, one discussion at a time, one conversation at a time. And as people continue sharing ideas, asking questions, and exchanging viewpoints, another opportunity to practice Russian is waiting. That was excellent. Please like and subscribe for daily lessons. See you next time.